Hello, I'm Amin Seifinia from the Villano Tech Group. In the next several episodes, I'll be making a brief introduction to the amazing world that Python is, and I'm glad to have you on board. Python is an interpreted, high-level, general-purpose programming language. It was first created and released in 1991, and its design philosophy has been focused on code readability over the years. Combined with its language structures and object-oriented approach, it has aimed to help programmers write clear logical code for both small and large-scale projects. Often, programmers like myself fall in love with this language because of the increased productivity it provides. Python is constantly improving and going through changes and updates for better and more optimized coding and performance. That means the more updates it gets, you can write better and more optimized code, and the performance of the code you write will be better and faster. The most recent major version of Python that got released was Python 3, which we'll be using in this collection. So, we said that Python is an interpreted, high-level, general-purpose programming language. What do these three words mean, or three phrases rather? Interpreted means that Python's commands are directly executed, and there is no intermediary step like compilation, which means your commands do not need to be translated to machine language at the time of execution. So this all makes for Python programs to have easier debugging capabilities. High-level languages, unlike how the name suggests, they're easier to understand and they're closer to human speech and are usually more readable. Finally, general purpose is pretty self-explanatory, and it means that the language can be used for a variety of purposes and functions, ranging from making games and web pages to artificial intelligence, numerical analysis, image processing, and many, many more. So why use Python? What advantages does this language offer? Python works on a huge number of different platforms: Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc., etc. It also supports various libraries and packages, which indirectly encourages program modularity and reusing of code to avoid repetition and to reduce the length of your code. Python is open source and can be freely distributed. And the Python interpreter and the extensive library are available in source or binary form without any charge at all on the internet. Furthermore, Python is a high-level language, as I said before, and it's designed for readability, which means it has a simple syntax similar to the English language itself. Python offers many shortened structures, which are basically syntaxes that allow developers to write programs with fewer lines than some other programming languages. Python running on an interpreter system means that your code can be executed as soon as it is written, since there is no intermediary compilation step. So your edit, test, debug cycle is incredibly fast. And that'll be it for our introduction video, and I hope I'll see you again soon. سلام، من پارسا نظمی از گروه ولانوتک هستم. میخوام که در چند قسمت به طور مختصر دنیای شگفت‌انگیز پایتون رو به شما معرفی کنم. با ما همراه باشید. پایتون یه زبان تفسیری سطح بالا و چند منظوره است. این زبان تو سال 1991 خلق و منتشر شد. فلسفه طراحی این زبان بر اساس خوانایی کد بالاست. ساختارهای این زبان و شیگرا بودن آن باعث میشه که کدهای بسیار شفاف و خوانا و منطقی رو بشه برای پروژه‌های کوچیک و بزرگ نوشت. خیلی از کسایی که کار با پایتون رو شروع میکنن خیلی زود از این زبان خوششون میاد و دلیلش هم بهره‌وری بالاتریه که نسبت به خیلی از زبانهای دیگه داره. پایتون برای کدنویسی و عملکرد بهتر و بهینه‌تر به طور پیوسته در حال تغییر و بروز رسانیه. آخرین نسخه اصلی پایتون
پایتون 3 هستش که ما تو این مجموعه از اون استفاده میکنیم. حالا یکم راجع به ویژگی هایی صحبت کنیم که گفتیم این زبان داره. تفسیری، سطح بالا و چند منظوره. تفسیری به این معنیه که دستورات زبان پایتون به طور مستقیم و خط به خط بدون نیاز به ترجمه به زبان ماشین اجرا میشه. این باعث میشه که رفع خطا در زبان پایتون ساده تر باشه و زمان کمتری از کاربر بگیره. زبان سطح بالا برخلاف اسم غلط اندازش به این معنیه که ساختار این زبان به گفتار انسان نزدیکه و خوانایی بالایی داره. در نهایت چند منظوره بودن هم که نیاز به توضیح نداره. زبان پایتون در زمینه‌های بسیار مختلفی کاربرد داره، از نوشتن بازی و صفحات وب گرفته تا استفاده‌های هوش مصنوعی، محاسبات عددی، پردازش داده، کنترل ربات و پردازش تصویر. حالا چرا باید انتخاب ما پایتون باشه؟ اول، پایتون روی انواع مختلف پلتفرم کار میکنه، مثل ویندوز، مک، لینوکس، رازبری پای و غیره. دوم، پایتون از کتابخونه ها و پکیج های مختلفی پشتیبانی میکنه که با کمک اونا میشه به صورت ماژولار از کدها بارها استفاده کرد. سوم، پایتون متن بازه، یعنی مفسر پایتون و کتابخونه های استانداردش به طور رایگان برای همه پلتفرم ها وجود داره. چهارم، همونطور که گفتیم پایتون زبان سطح بالاست و ساختار اون شبیه به زبان انگلیسیه. پنجم، پایتون ساختارهای اختصاری متنوعی داره که به برنامه نویسا این امکانو میده که بتونن در تعداد خطوط کمتری برنامه‌شون رو بنویسن. ششم، باز همونطور که گفتیم پایتون یک سیستم مفسری هستش که یعنی به محض نوشتن هر خط از کد برنامه قابل اجراست. با تشکر، تا قسمت بعدی، بدرود.